Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about another cell organelle, endoplasmic reticulum. So as I always say, the classes will be bilingual, that is I will give the explanation both in English and Malayalam, and the contents will be written on the board in English. So now let us start discussing about endoplasmic reticulum. In the previous day class, we have discussed about nucleus, and in that I have said that nucleus has a double membrane. The nuclear envelope is a double membrane, and the outermost membrane has small pores on it. Okay, so and the outermost membrane is continuous with another cell organelle called endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum is shown here in the picture. So as you can see, this is a nucleus, and inside the nucleus you can see nucleolus as well as the nucleoplasm, and this is the outer membrane of the nucleus. And if you closely observe, you can see the endoplasmic reticulum is continuous with the outer membrane of the nucleus, and this endoplasmic reticulum has a granular shaped structure which is marked on it in red color, and this granular shaped structure is called ribosome. And due to the presence of this ribosome, this endoplasmic reticulum has a rough surface, you can see, and hence this kind of endoplasmic reticulum is called as rough endoplasmic reticulum. So the outermost membrane of the nucleus is continuous with the rough endoplasmic reticulum. And you can also see another kind of endoplasmic reticulum here. It does not have a ribosomes, granular shaped structures on its surface, and therefore it has a smooth appearance. Therefore such kind of endoplasmic reticulum is also called as smooth endoplasmic reticulum. I hope the picture is clear to you. And this, as you can see, the endoplasmic reticulum has a tubular shaped structure or a sheet like structure, and the tubular shaped structure I have not shown here clearly. I will show you it in the next slide. Okay, so അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിന് രണ്ട് മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് മെംബ്രെയിനുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ഓർഗനലാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഫുൾ ഇതാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം, ഒരു ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂബ് ഷേപ്പ് ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ട്യൂബ് ഷേപ്പ് ഈ പിക്ചറിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയോലസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ധാരാളം പോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ കാണാം ഈ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിനുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ ഇവിടെ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാനുലാർ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗ്രാനുലാർ സ്ട്രക്ചർ ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർഫസ് നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം ഇത് അത്ര സ്മൂത്ത് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയും. അത് കൂടാതെ ഈ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൂടാതെ ഇവിടെ മറ്റൊരു എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സർഫസിൽ നമുക്ക് ഈ റൈബോസോംസ് കാണത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലിൻ്റെ സർഫസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം ഇതുപോലെയല്ല, വളരെ സ്മൂത്താണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്. So I have written here, endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound sheets and tubules, as you can see here, and it looks like tubules, round or oblong vesicles. Vesicle means bags. Okay, it looks like tubules, round or oblong vesicles. Oblong means it is not round, it is not spherical, it is not rectangular, it is elongated in one particular side, or such kind of shape is known as oblong shape. So it looks like a tubules, round or oblong vesicles, and it is scattered in cytoplasm. The entire thing is present inside the cytoplasm. The endoplasmic reticulum is present inside the cytoplasm. Okay, so we have already discussed that the endoplasmic reticulum is continuous with the outer membrane of the nucleus, and this entire structure is present inside the cytoplasm. So this endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two
compartments. One is a luminar space, luminal, and luminal means the space inside the endoplasmic reticulum, and one is the extraluminal, that is outside the endoplasmic reticulum, that is in the cytoplasm. Okay, that two compartments are called luminal and extraluminal. So once again I will tell, endoplasmic reticulum divides the intracellular space into luminal and extraluminal compartments. അതായത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ലൂമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദിസ് പോയിന്റ്. എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് ദി ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ. So it doesn't need explanation, I have already explained it. There are two types of endoplasmic reticulum. One is the smooth endoplasmic reticulum and the second one is rough endoplasmic reticulum that I had already shown in the figure. Okay, now let us discuss in detail about the two types of endoplasmic reticulum. First one is rough endoplasmic reticulum. As we have already said, they have ribosomes on the surface and it is continuous with the outer membrane of the nucleus. Now, this kind of endoplasmic reticulum is observed in the cells which are actively involved in the protein synthesis and secretion, because ribosomes are the sites of protein synthesis. These proteins are then sent to various places in the cell according to their need through this endoplasmic reticulum. That is, we have already discussed that endoplasmic reticulum have ribosomes on the surface. These ribosomes actually manufacture or synthesize proteins, and these proteins are then transported to the various parts of the cell which actually need those proteins, and this transportation occurs through the endoplasmic reticulum. So the endoplasmic reticulum is observed on those cells which are actively involved in the protein synthesis and secretion. That is what it is written here, which are actively involved in the protein synthesis and secretion. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ റൈബോസോംസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഔട്ടർ മെംബ്രെയിനുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ റൈബോസോംസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? അത് പ്രോട്ടീൻസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ഈ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെ അത് സെല്ലിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഭാഗത്തോട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് കൂടുതലായിട്ടും നടക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസും അതിൻ്റെ സെക്രീഷനും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്ലേസിലായിരിക്കും ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഏത്? റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. I hope things are clear. Now we are going to discuss about smooth endoplasmic reticulum. As I have already said, smooth endoplasmic reticulum does not have ribosomes on it. Therefore, the surface appears smooth, and it is a major site for lipid or fat molecule synthesis, which are important for the functioning of the cell. That is, the cells need proteins, fats or lipid molecules for the proper functioning. The proteins are synthesized by the ribosomes present on the smooth endoplasmic reticulum. The fat molecules or the lipid molecules are synthesized in the smooth endoplasmic reticulum. And in animal cell, the lipid-like steroid hormones are synthesized in the smooth endoplasmic reticulum. So in animal cell, lipid-like steroid hormones, they are synthesized in the smooth endoplasmic reticulum. In the liver cells of the vertebrates, it helps in detoxifying the drugs and the poison. Okay. അതായത് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിൽ റൈബോസോംസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ റൈബോസോംസ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു സ്മൂത്ത് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ സെൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് പ്രോട്ടീൻസ് ആവശ്യമാണ്, ലിപ്പിഡ്സ് ആവശ്യമാണ്, ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രോട്ടീൻസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലുള്ള റൈബോസോംസ് ആണ്. ലിപ്പിഡ്സ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലാണ്. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്, ലിപ്പിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇനി ആനിമൽ സെൽസിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ലിവർ സെൽസിലുള്ള സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലാണ് ഈ ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും, എല്ലാ ഡ്രഗ്സും അല്ല, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് പോയിസൺസ് ഒക്കെ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലെ ലിവർ സെൽസിൽ ഉള്ള എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ്. അതായത് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
This is the picture of endoplasmic reticulum which I have drawn on the board. So this does not need much explanation. You will get a clear view of that picture. So you can see the smooth endoplasmic reticulum as well as rough endoplasmic reticulum marked in that picture. Okay. This is another picture of the endoplasmic reticulum. In that picture you can see the outer membrane is continuous with the rough endoplasmic reticulum, and smooth endoplasmic reticulum is shown as tubes in this picture. You can see when you closely observe. This is another view of the same picture where you can see the tubular shaped structure and the both sheet shaped and the tubular shaped structure in the same picture. I hope it is clear now. Now let us discuss about the functions of the endoplasmic reticulum. First one is it serves as a channel for the transport of materials, especially proteins, between various regions in the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. അതായത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലെ റൈബോസോംസ് ഉണ്ട്, അത് പ്രോട്ടീൻസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആണെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ്സ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെയും ലിപ്പിഡ്സിനെയും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് ഇതിനെ സെല്ലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വേറെ ധാരാളം ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമാണ്, പ്രോട്ടീൻസും ലിപ്പിഡ്സും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീൻസും ലിപ്പിഡ്സും ഒക്കെ എവിടെയാണോ ആവശ്യം അങ്ങോട്ടേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചാനലായിട്ടാണ് ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Which means that, and we have already discussed that in endoplasmic reticulum proteins are synthesized, at the same time lipids or fat molecules are synthesized. So these proteins or lipids are needed by different cell organelles which is present in the cytoplasm, or it is needed when you study about ribosome you will clearly understand the function of nucleolus and all. So it is needed in different parts of this cell. So at that time this endoplasmic reticulum which is present in the cytoplasm, it acts as a channel to transport the protein synthesized on it to different parts in the cytoplasm or to the nucleus present or between the cytoplasm and the nucleus. This endoplasmic reticulum is present like this. Okay, this entire thing is present in the cytoplasm. So the endoplasmic reticulum acts as a channel to transport the material synthesized like proteins and lipids in the cytoplasm into the different parts of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. So it acts as a channel. That is what it is written here. And in addition to that, it provides a surface for various biochemical activities in the cell. Like we have already said that proteins are synthesized in the ribosomes which is present on the surface of the endoplasmic reticulum. In similar way, for various biochemical activities are taking place on the surface of the എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലിപ്പിഡ്സിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ബയോകെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സർഫസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീൻസിനെയോ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസിനെയോ ഒക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ വേറെ ഓർഗനൽസിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയസിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനൊക്കെ ഒരു ചാനലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനലാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now let us discuss one term associated with this endoplasmic reticulum, and that is membrane biogenesis. So we have already said that endoplasmic reticulum synthesizes or it acts as a site for the synthesis of proteins as well as lipids. So some of these proteins and lipids are used for forming the plasma membrane. When we studied the fluid mosaic model of the plasma membrane, we have discussed that inside the plasma membrane there is on the surface of the plasma membrane we can see different protein molecules, integrated proteins as well as peripheral proteins, and we have also seen cholesterol molecules present in the plasma membrane. So cholesterol, it's a kind of fat molecule like lipid. So similarly and that proteins and lipid molecules which is needed for building the plasma membrane these proteins which is produced in this endoplasmic reticulum is utilized for building the cell membrane, and this process of building the cell membrane is called as the membrane biogenesis. അതായത് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസ്, കൊളസ്ട്രോൾ പോലത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ
അതായത് ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ അതിൽ റൈബോസോംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആണെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീൻസും ലിപ്പിഡ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെംബ്രെയിൻ ബയോജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് മെംബ്രെയിൻ മാത്രം ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഇതിൽ ചില പ്രോട്ടീൻസും ലിപ്പിഡ്സും ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈംസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടത്, അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസും ലിപ്പിഡ്സും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസും ലിപ്പിഡ്സും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് ഈ സെൽസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സം അതർ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ്സ് ഫങ്ഷൻസ് ആസ് എൻസൈംസ് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ്. These proteins and lipids manufactured by this ribosomes present in the endoplasmic reticulum as well as the smooth endoplasmic reticulum is also is also utilized as enzymes or hormones, or in other words they act as enzymes and hormones. So the proteins and lipids manufactured in the both rough endoplasmic reticulum as well as the smooth endoplasmic reticulum, one use is it is used for building the cell membrane. Another is that these act as hormones or enzymes. Okay. In yesterday's class, I forgot to discuss about a small topic, protoplasm. So what do you mean by protoplasm? It is a living content of the cell. It includes cytoplasm as well as the nucleus. So cytoplasm and the nucleus together is called as the protoplasm, and it is a living content of the cell, and it is also called as the living substance of the cell. Same thing. So protoplasm is called as the living substance of the cell. It contains both cytoplasm and nucleus. All the contents of the cytoplasm and nucleus are combinedly called as a protoplasm. Okay, and the term protoplasm is coined by the scientist named Purkinje, and in the year 1839. This is from competitive exam point of view, this is important, and this sentence is also important. Living substance of the cell. അതായത് പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലിവിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിനെയാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേം കോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പർക്കിൻജെ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ 1839. എന്താണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റോപ്ലാസവും ന്യൂക്ലിയസിനും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ടതായിരുന്നു, എനിക്ക് വിട്ടുപോയതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ പിക്ചർ വിച്ച് ഷോസ് എ പ്രോട്ടോപ്ലാസം. Okay, since the picture is little bit big, I have rotated it. You can see the picture of a cell. Inside it the marked cytoplasm and the nucleus. So the cytoplasm and nucleus jointly form the protoplasm of the cell. Okay, so by this I have completed discussing all about endoplasmic reticulum, and tomorrow we will be discussing another cell organelle, most probably ribosomes. I hope the contents of the class is very clear to you, and I hope you liked my class. If you like this video, kindly subscribe my channel, and if you feel confident that it will be helpful for your friends also, then share it with them and support my channel. Thank you.